তোমরা নামে তাই তো হ্যাঁ অ্যাট্রাকশন মানে অ্যাট্রাকশন করবো আরো কিভাবে অ্যাট্রাকশন করবো এটাও জানা আমি মনে করি এটা জানা সাহিত্য ক্রীড়া হ্যাঁ ক্রিয়া মনে করো একটা পরিবেশনের সাথে সাথে বই পড়তে হবে সাহিত্যিক বিভিন্ন সাহিত্যিক চর্চা আবশ্যক ভাষা যদি ব্যবহার করে আমরা সমাজ পরিবেশন করবো ঠিক আছে আমার মা কাজে কাপুরো যে তাই বাহির জ্ঞান অর্জন না করলে জল ঢাললেই পরে এটা একটা বাচ্চার একটা ছোট বাচ্চার কান্না আওয়াজ হচ্ছে একটা পাখির আওয়াজ হচ্ছে এরকম একটা সংবাদ পরিবেশন এটাকে কুসংস্কার এবং সংস্কার এটা যাচাই করতে হবে আদৌ এটা ঈদ কি কোন সময় কাঁদবে কাজ হ্যাঁ এটাকে বিশ্বাস করে মানুষ জনে জনে পূজা পূজা এরকম করে তো এটা যাতে না হয় এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধেও আমাদের সমাজ বন্ধুরা এটা লড়াই করতে হবে লড়াই মাথায় নেয় এবং চিনি সমাজ নবুকো আরো চিনি সমাজ আরো বেশি এটা সাংবাদিক বন্ধুরা এই যে কুসংস্কার তো আছে এরপরে বিভিন্ন নেশা দ্রব্য ইউজ করছে আমাদের প্রিয় যুব ভাইয়েরা চিনি চড়াই বড় যে নেশা আমার আপনি বিরুদ্ধে চিনি সংবাদ যারা সাংবাদিক জার্নালিস্ট আপনি বিরুদ্ধে সিঙ্গাপুর সুচার মানে আবার একমাত্র খাইতে তাবুক আমাদের বন্ধুরা সাংবাদিক বন্ধুরা আপ্রান্ত পরিশ্রম করছে এটার বিরুদ্ধে লড়ছে এবং পরিবেশন হচ্ছে দুটা দিক দেখাতে হবে খারাপ দিকটা কি মানে খারাপ দিক আবো মা খুনুমাই যে এই নেশা চাও বিনি আয় অবস্থা বিনি সরিয়া হয় বিনি পড়াশোনা হয় বোমা শুনি আকাঙ্ক্ষা তাদের মায়ের আকাঙ্ক্ষা কি ছিল হ্যাঁ কি হয়ে গেছে ছেলেটা আবার হচ্ছে পরিবেশ মাথায় নেয় হাই গেছে আমাদের যে ত্রিপুরা তেব আরো ডেভেলপ হতে পারবে এবং যুবরা যাতে বিপথে না যায় না চালিত না হয় আবার হচ্ছে সংবাদ পরিবেশ বিসঙ্গ মা চাইতে না এটাও করতে হবে এই ইটের আওয়াজ বেরো হয় হ্যাঁ এটা নিয়ে আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে খুব একটা চর্চা এটা আমরা জানেন কিনা জানি না হ্যাঁ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা বড়াও হয়ে প্রচার হচ্ছে ইট নাকি সংবাদ না উন্নয়নমূলক সংবাদ পরিবেশন চাই পাশাপাশি আমাদের সুবিধা অসুবিধা আমাদের বিভিন্ন জিনিসে এটা আমরা জানেন কিনা জানি না হ্যাঁ আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে এটা বড়াও হয়ে প্রচার হচ্ছে ইট নাকি কিন্তু খেলার সম্বন্ধে ভালো দেখানো থাকতে হবে ফুটবল ম্যাচ সম্বন্ধে হ্যাঁ যদি হ্যান্ডবল করে যদি হ্যান্ডবল না বলে কে আউট করছে কে ফাউল করছে এটা দেখে আমি মনে করি হ্যাঁ আমি মনে করি সাংবাদিক হ্যাঁ তার মানে এই যে বিভিন্ন দুই তিন দিনের যদি ওয়ার্কশপ করা যায় একদিনের প্রফেশনাল আরো দুই তিন দিনের আরো ওয়ার্কশপ উইল বি কাজে আমরা তোমার সারিয়া আমি আর বেশি করব না সবাইকে অভিনন্দন করবেন আমার বন্ধু আছে তাই আগামী দিনও এই যে এবং আগ্রহ করবেন তাই এবং দায়িত্ব কথা যে আমি প্রেস ক্লাবকে বলবো যাতে ইলেকট্রনিক মিডিয়ার পাশাপাশি প্রিন্ট মিডিয়া কিভাবে শোনা যায় রঞ্জিত প্রেসিডেন্ট সবাই আবো আমরা As per a recent report, we consume almost 5 hours daily on social media. It is an average. Some people might be consuming more and some people might be consuming less. But on an average, it is almost 5 hours. In 2019, it was half, 2.5 to 3 hours. So now the consumption has increased and we are consuming a lot of contents. So many contents, there is overflow of content, information, we can call it information diarrhea. So many things that we have now lost the capacity to create because we are consuming a lot, we cannot create. So the digital transformation has taken place. It is like a train that has left the station with so many destinations. Some we know, some we don't know because it is a transformation. So it will not have destination. It will transform. It is a transformation as a process.
So, so there are many reports of how this thing is evolving, social media, how social media is evolving. I can just quote few reports. Internet and Mobile Association of India and Qatar Research India users, it says that internet users are expected to reach 900 million by 2025. And as per the report of FICCI economic report, TV is expected to remain the largest. Still TV will be the largest segment. And there is one more survey I would just like to mention. Yeah. So the mobile users have, there are many reasons why the mobile users have gone up like anything. The rates have gone cheaper, internet tariff has gone cheaper, there has been penetration of internet to the remotest villages, the smartphones have become cheaper. So these are the factors that the transformation has been taking place. Now the thing is, the on thing is the reels, the influencers. In fact, Instagram has decided to stop its IGTV, the Instagram TV, because they will be now concentrating only on reels, these 60 seconds reels, because people nowadays don't have the patience. They will see if something is interesting, they will just swipe. So 60 seconds thing is the on thing now, and I have the house that is today, the house contains many social media channels. I think 90% is social media channels. So this is the on thing, and Government of India and the association related with the mobile channels, mobile media, they have also thought about it, how to regulate this. You cannot regulate, it is such a huge field, you will not be able to regulate. So Government of India, what it has done, I'll just like to mention few things. So in 2020-21 there has been a lot of changes. Digital communication and broadcasting platforms underwent significant changes, and as the speakers prior to me has said, Government of India is also stressing on the need for an institutional mechanism for all media platforms to exercise responsible freedom. So you have to be responsible and restrict yourself. Means Government of India or the state governments will not impose restriction upon you. You have to be restricting yourself. So Ministry of Information and Broadcasting introduced Information Technology, Intermediary Guidelines, Digital Media Ethics Codes Rules 2021, providing guidelines for OTT platforms and digital news media. I think many of you will be aware of these rules. It is available on our website. You can go through the rules. It is an exhaustive rules where you will find what Government of India has laid down for self-regulation. So what now the digital news channels has to do, they have to make their details public. Means a particular news channels or a social media channel will have to make their details, means who you are, who is your proprietor or who is running the show. So you have to make that public, and they should be having a grievance redressal system. Means if I am not satisfied with your news, I can approach a grievance redressal officer should be appointed. If I am not satisfied with a news, I can talk to her.
So after that, Center also clarified that the power to administer new digital rules has not been delegated to the states and union territories, still with the government of India. And after a Manipur district magistrate served a notice to an online news portal in Imphal, under the new laws, it was overturned by the ministry later on. It means the authority is still with government of India. But this was followed by introduction of Cable Television Network Rules 2020-21 to give legal recognition to the self-regulatory bodies for television and pave way for statutory mechanism for redressal of grievances and complaints of citizens related to content broadcast by television channels. Means the self-regulatory bodies have been recognized. So the ministry officially recognized News Broadcasters Federation self-regulatory body, Professional News Broadcasters Standard Authority. It is a self-regulatory body. It is made up of the people who run the show. It is not of the government of India. It is of the body. So these are few things which the social media channels or the news channels should take care, because it is being monitored. Means nobody is going to regulate you, but you have to be doing regulation on your own, so that the journey that has taken place, it will not, it doesn't take a very bad shape. It is still under control. It should not be the Frankenstein's monster that eats the creator itself. So, and the government is also taking care of the fake news that are in circulation. Means they are monitoring any kind of fake news, that is in the state government, with the help of the state government and the other agencies. These things are being taken care. If the fake news is there, there are so many mechanisms that government is tracking fake news. And if there is fake news, there has been several instances during COVID time. There was such a menace of fake news that P.I.B have to bring out P.I.B fact check. P.I.B fact check in social media. There was portals. We were giving clarification with the help of the state government, with the help of the state health department, and now Minister of Information and Broadcasting, Sri Anurag Thakur, has also called on media to make efforts to check the menace of fake news. And there are several other initiatives by the ministry, like forming of a gaming center to teach courses related to BFX, and yeah. So our representative from the press club has mentioned about journalist welfare scheme. So I just want to add a few lines. Like the ministry has also has decided to constitute a committee to review the journalist welfare scheme, to revise the quantum of ex gratia payment in death as well as other cases under this scheme. Means the recognized accredited journalists are entitled for ex gratia payment in case of unfortunate death of the journalist or the illness. There are also provision for treatment and other things. So I request everyone to please go through the website of P.I.B and you can get hold of the guidelines so that the people who are affected can get compensation. And about the rules and guidelines, I also request everyone to please go through the rules and guidelines of the recent guidelines related to OTT and digital media, so that you know where you stand. And I hope that everyone will be benefited from those by going through the guidelines, that so that self-regulation thing happens in real terms. So I will not take any much time. I just want to thank the press club for making this thing happen.
The participation from the journalist friends have been quite encouraging, and I will also like to thank the state government and my senior journalists whose words were very helpful in encouraging the youth journalists. And I will also like to thank the local P.I.B office, which have been working day and night to organize this thing. And thank you so much.